Welcome to Doctors on TV. I'm Dr. Sara Barba-Cabodil. And naku, magandang topic na naman po ang pag-uusapan natin ngayon, lalo't nag-uumpisa na po ang tag-ulan. Okay, and but before we proceed to that, I would like to invite you to please like our FB page, Doctors on TV. Don't forget to subscribe to the YouTube channel of Doctors on TV, and remember to hit the bell para lagi po kayong updated sa medical information and healthcare tips. You can also watch us to the YouTube channel of UNTV News and Rescue. And naku, ito nga po, na-mention natin na tag-ulan na nga po. Dahil tag-ulan na naman, kailangan po natin ihanda ang ating mga sarili laban sa mga sakit na nadala po ng mga pag-ulan at pagbaha sa bansa. So in today's episode, we'll talk about some of the illnesses associated with the rainy season. For the past week, several areas in the country have been experiencing frequent light to heavy rains. Aside from floods and landslides, the public are advised to prepare against illnesses associated with the rainy season. In this episode, let us learn ways on how to prevent or treat some of the common diseases during this season. Our guest today is Dr. Endymion Ervin M, an internist and infectious disease specialist. He finished BS Physical Therapy at the Far Eastern University and went on to study medicine at the same institution. He was an infectious disease fellow at the Department of Health's Research Institute for Tropical Medicine and passed the specialty exam in infectious diseases given by the Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases held at the UST Hospital on August 26, 2017. Dr. Tan is an active consultant in Residency Program Training Corps at Metropolitan Medical Center, an active consultant and assistant professor at the Far Eastern University NRMF Department of Medicine and Department of Physiology. He is also a visiting consultant at the Philippine Heart Center, Olivares General Hospital and Protasio General Hospital, and a medical specialist 1 at Hospital ng Parañaque. Welcome to Doctors on TV, Dr. Endymion Ervin M. Hi, Doc Andy. Welcome to Doctors on TV. Good day. Yes, Doc Sara. So thank you for the invitation for this session about the rainy season's illnesses. Napakarami pong mga illnesses associated with the rainy season. But of course, we'll be talking about the most common ones. And siguro, unahin na po natin ang tungkol sa leptospirosis, which is a potentially deadly bacterial infection. Okay, so Doc Andy, ano nga ba, saan nga po ba at paano po nakukuha ang leptospirosis? Okay, sige. So first, ang topic natin would be about yung leptospirosis. Kasi kapag lahat ng mga illnesses na nakukuha during the rainy season na i-discuss natin, hindi tayo matatapos, So let's hit it off, with leptospirosis. So this is a bacterial infection. Usually, nakukuha siya sa mga exposure, to the excreta or pwede dun sa dumi, dun sa ihi ng mga common na mammals na nakikita natin. Actually, ang very common na iniisip ng mga tao, yung mga rats o yung mga daga. Pero kailangan din malaman ng mga viewers natin na it is not just the rats or yung mga mice, yung mga daga na pwede natin makuha tong sakit na to. Even other mammals pwede din. Yung mga sheep, horses, pigs, pwede din to as long as meron tayong exposure sa kanilang excreta o yung dumi o yung ihi nila. Pwedeng na-ingest natin, na-expose tayo, maski na intact yung skin natin, maski na may sugat. If there's an exposure, you can also get the infection. So ano ba yung mga usual na nakikita nating mga simptomas? Meron silang mga muscle pain, pwedeng may abdominal pain, masakit ang tiyan, masakit ang kalamnan, masakit ang ulo, at may lagnat. Yan yung mga very common na nakikita. Buti na mention niyo po na hindi lamang associated to sa mga daga, hindi ho ba? Kasi usually yan po yung common connotation ng mga ng mga tao po, ng mga individuals. Basically, akala nila from dun sa excreta or dumi nga po ng mga daga. So I think mas naisip din ng mga tao na daga lang yung cause o yung reason kung bakit tayo nagkaka-leptospirosis. Kasi yan yung mga mas common na rodent o yung mga vermin, Pero take note, hindi nga lang siya sa daga. Minsan, tatanungin nga rin natin wala siyang exposure sa pagtatampisaw dun sa tubig baha. Minsan yung CR nila, or yung liguan nila, yung drainage hindi maganda. So medyo nababaha-baha yung liguan nila, meron din siya exposure. At saka isa pang very important is yung occupational exposure, yung work.
Kasi minsan hindi natin alam, tricycle driver, no? O kaya jeepney driver. Tapos hindi natin alam dun sa loob pala ng tricycle or dun sa jeepney niya, no? Dun sa apakan ng mga pedal niya, no? May tubig din na nako-collect tapos na-infect din because dun dumumi yung mga daga na infected din. So we can also get leptospirosis from those. Okay, so we have to be very keen about it. Pero ito, Doc, kunyari in the event nga ito, no, ano pong pwedeng gawin ng isang tao na immediately? Kung kunyari meron siyang feeling na baka lalo na kung kunyari may mga open wounds dito sa lower extremity, dito sa bandang binte, pababa, usually yan naman na-expose pagka mga baha. Ano pong pwedeng gawin ng isang individual, Doc? Yes. So first, kailangan niya magpakonsulta sa doktor. Kasi kapag meron siyang exposure, and remember, yung exposure, hindi lang siya yung tipong nakatampisaw at may sugat siya. Even if meron kang intact skin, no, walang sugat, pero nagtampisaw ka, that's already considered an exposure. O kung hindi ka naman umapak sa tubig baha, pero nakalunok ka, or naka-ingest ka ng tubig baha na possible may excreta ng mga infected animals, considered exposure pa din yan. Or na-splash lang yan sa mata natin, or napunta doon sa ari natin, may mucous membrane exposure, considered exposed ka pa din. So anong dapat gawin? First thing is dapat alert. Make sure na nagpapakonsulta sa doktor. Hindi pwede yung magtatanong lang sa kahit kani-kanino, sa kapitbahay, sa kaibigan, at humingi ng gamot. Because meron po tayong piniprescribe na gamot na tinatawag na post-exposure prophylaxis. Because you want to prevent leptospirosis habang wala ka pang simptomas. And for the viewers to know, the golden period is the best if ite-take mo siya within 72 hours. 48 hours, that would be 2 to 3 days po within Yes. From the time of exposure. Okay. Yes. So in the event, Doc, hindi nakapag inom ng prophylaxis within the next 2 to 3 days, I mean after possible exposure, ano po yung mga sintomas na usually dapat na binabantayan? Naku, teka muna. Baka ito ay baka magka-leptospirosis ako. So ano po yung dapat nating bantayan? Okay. Ano ba yung mga dapat bantayan na symptoms, no? Para masabi natin, mukhang probable na this is leptospirosis. Yes. Kasi for you to confirm, dapat may laboratory test na gagawin. Pero pag sa symptoms ang basehan natin, pwede siya may fever, so lagnat, no? More than 37.8, parang nilalagnat ako. Masakit ang tiyan ko, masakit yung muscles ko. Especially, no, ang complaint ng mga pasyente, masakit yung muscles dun sa calf nila, dun sa binti, dun sa calf muscles, okay? Kasi once meron na yan, mga symptoms na yan, make sure nagpapakonsulta na talaga sila sa doctors. Kasi remember, ang leptospirosis is nagagamot. Pero kung hindi sila nagpagamot, pwede siya mag-cause ng pagkamatay. Mahirap ba gamutin to? Paano po ba ginagamot ang leptospirosis? Actually, madali lang naman siyang gamutin. Lalo na if you catch yung mga patients sa tamang oras, okay, maaga sila nagpa-check up. Kasi hindi naman lahat ng leptospirosis cases kailangang i-admit, no? Okay. Yung mga mild cases, pwede nga siya as outpatient lang na nag-take ng oral na antibiotics, no? Kaya lang may mga cases na mga moderate to severe, yan yung mga kinakailangan na nating i-admit. Kasi yung mga ibang pasyente, na-affect din yung liver, pwedeng naninilaw sila. Pwede din sila magkaroon ng problem sa lungs, sa pulmonary. Pwede sila magkaroon ng bleeding, no? Okay? Especially with yung kidney na problem, baka wala na silang ihi, baka kailangan na nila mag-undergo ng dialysis. So those are the criteria, no? Na kailangan natin sabihin na kailangan mo nang magpa-admit, hindi lang pwedeng nasa bahay at ino-observe at ginagamot-gamot sa bahay. Yes, Doc. And of course, ito nga, speaking of leptospirosis, dahil nga po, fatal nga po itong leptospirosis, taon-taon po ay nagpapaalala ang Department of Health, mga kasangbahay, na iwasan pong lumusong sa baha at panatilihin pong malinis ang ating kapaligiran para po makontrol ang pagdami ng mga daga. Kasi ito nga po yung pwedeng maghatid ng mga dumi, no? Itong kaya, sa susunod na naman po na bahagi ng ating programa, pag-uusapan naman po natin ang isa pang nakamamatay na infeksyon, at ito po ang dengue. Kaya naku, wag po kayong bibitiw dahil magbabalik po ang Doctors on TV. Hi everyone, nagbabalik po ang Doctors on TV. Pag-uusapan naman po natin itong isang kinatatakutan, lalo na nga po tuwing tag-ulan, naku, ang dengue. And according to the World Health Organization, dengue fever is one of the top global health
threats, and it's also the most rapidly spreading. Our question for Doc Ervin is, ito Doc ha, ano-ano po ba ang early signs ng dengue infection? Kasi di ba lagi sabihin, okay, may lagnat, so laging dengue ba iisipin or what? So ano po yung dapat talagang tingnan? Na naku, ito talaga dengue to, ganyan, kahit wala pa po mga labs. So siguro, Doc Sara, no, medyo i-reiterate ko lang din. Kasi kanina, napag-usapan natin ang leptospirosis, which is caused by a bacteria. Ngayon, itong dengue naman is caused by a virus naman. So magkaiba yung causative agent niya, no? So itong virus na to, itong dengue fever, ito ay dinadala kasi siya ng isang vector. So pag sinabi natin vector, pwede siyang isang animal, isang insect, or whatever. But in this case, this is an insect vector o yung mosquito na tinatawag o yung lamok, okay? Specifically, very common is the Aedes na lamok, okay? So for patients na merong dengue fever, ano ba yung dapat natin i-watch out for? Of course, fever. And itong mga patients na to, nagko-complain din ng mga very non-specific na signs and symptoms. Yan, malagnat, masakit yung katawan, masakit yung likod, masakit yung muscles, masakit yung tiyan, and sometimes they can also complain of masakit at the back of the eyes nila, na parang susunog na yung mata nila sa sobrang sakit. They can complain of that. And ang isang, syempre, ayaw nating makita is bleeding. Because dengue is considered a hemorrhagic type of infection, no? Especially yung strain na number 2, yan yung pinaka-fatal, yan yung pinaka-serious or severe form, no? So it can usually lead to a bleeding, no? Yung pagdudugo. Kailan dapat talaga magpunta ang adalhin na sa emergency room ang isang bata po na parang chances are this might be dengue? Okay, for me, kasi the mere fact na merong fever na yung bata o yung patient at hindi na dapat nating intayin, no, na lumala pa siya or tumagal pa. In fact, even on the first day, pwede nang dalhin for consultation para ma-catch natin ng maaga din. In fact, hindi naman din lahat ng mga dengue, no, ay dapat i-admit, no? They can just do monitoring of the CBC. And dapat din malaman din po ng mga viewers natin, it is not just a platelet, no? Ang kailangan natin bantayan. Very important part ng blood is a hematocrit. Yan yung porsyento ng dugo natin na RBC o yung pula ng dugo, kung gaano kalapot, gaano kadami yung percentage, no, ng yung pula ng dugo natin, the hematocrit. Kasi dito din tayo mag-base ng ating hydration. Kasi ang isang important thing or treatment para sa dengue is hydration. Hindi natin pwedeng hayaang masyadong matuyuan ng tubig yung katawan. And we also have to be very careful. Baka overhydration naman. Masyadong madaming tubig tayong binibigay at baka bumaha naman yung baga. Sa iba't part ng katawan, pwede siya mag-cause ng swelling. And then if hindi nabantayan yung hydration, kapag nag-recovery phase na yung patient, gumaganda na uli yung capillary permeability, sumisikip na uli yung mga blood vessels niya. And then, if you're still giving too much fluid, okay, bumabalik na siya sa loob, tapos bigay ka pa rin ng bigay ng fluids, ayan, congested na yung patient. So talagang dapat bantay sarado natin ang mga pasyente natin kasi ang dengue is nagagamot din. Ayan. So basically talagang kailangan ng monitoring, no, yung CBC po. So particularly the platelet count and the hematocrit levels po, no, sa dugo. Yes. So ito Doc, paano po maiiwasang magka-dengue? Ito na lang kasi syempre parang having heard lahat ng mga napag-usapan natin dito about sa dengue, parang teka, ayoko nga magka-dengue. Paano pa makakaiwas po ang isang individual, no? Kaya Okay. patulungan, maalagaan ng magulang ang anak nila na huwag magka-dengue. Sige. Parati nating binabanggit, no, or when I teach, no, sa school, pinapa-memorize ko yung mnemonics, no, na DLSU. DLSU kasi for dengue would be day biting. So wag magpakagat ng lamok during daytime. L would be low flying, so yung mga mabababang lipad na lamok, okay? S is stagnant water. So for us to prevent, dapat sa bahay natin, na-check din natin. Minsan meron tayong magarapon, vases, o yung magulong, okay, na hindi ginagamit. Tapos yung tubig hindi gumagalaw, stagnant. That's very conducive for those Aedes mosquito na mag-lay ng itlog nila at mag-hatch, and those mosquitoes can be infected and magkakaroon sila ng this dengue virus. Kapag kinagat ka, nagkaroon sila ng blood meal from this human, pwede na tayong mahawa. And U would be the urban area. So DLSU, day biting, low flying, stagnant urban area, which is a city area.
And remember din, no, for the viewers, itong dengue, most of the time, no, hindi lang siya sa rainy season. It can happen all year round, especially if hindi natin nakokontrol yung vector na mosquito na yan. And ako, syempre, at importante rin po na ipinapaalala natin sa ating mga viewers na lagi pong mataas dapat ang ating immune system, no? So, hindi lamang po dito sa mga sakit during the rainy season. And nako, wag po kayong bibitiw kasi marami pa po tayong pag-uusapan tungkol po dito sa mga sakit po na pwede nating makuha ngayon pong panahon ng tag-ulan. Kaya mga kasambahay, stay tuned po dahil magbabalik po ang Doctors on TV. Hello mga kasambahay, we're back at pinag-uusapan pa rin po natin ang mga nauusong karamdaman sa panahon ng tag-ulan. Kasama pa rin po natin si Doc Endymion. So Doc, ito yung tanong natin na next, no? Paano po ang epektibong home management naman ng ubo at sipon? Kasi nako, ito very common din ngayong tag-ulan, di ba Doc? Okay, so yung mga cough and colds na na-experience natin at home, no? Make sure kasi, di ba, ngayon is COVID pandemic. So lahat tayo medyo natatakot kapag mayroong member sa family na may ubo, may sipon. Make sure, ito very important, is if may isang member sa family may ubo, may sipon, that member of the family should isolate. That's very, very important. Hindi pwede makipaghalubilo. Tapos, kunyari lang, may ubo siya, may sipon, i-observe mo siya. Ano pa yung mga iba't ibang associated na simptomas? Meron ba siyang lagnat? Meron ba siyang pagtatae? Sumasakit ba yung tiyan? So, make sure na check mga yan. At saka kapag talaga nagpo-persist, hindi na maganda yung situation ng katawan niya, hindi na maganda yung karamdaman niya, make sure kailangan magpakonsulta na sa clinic or sa doktor. That's very important. Okay, so yun, so lagi na lang talaga dapat talaga papasok dito na naman yung you have to be friends with your doctor, no? Kasi syempre, di tayo pwedeng lagi nagsi-self-medicate. Kasi mind you, once you have delayed the diagnosis po, delay din ang treatment and complications will set in quickly, di ba? Exactly. So, we've always been talking about yung resistensya, immune system, ganyan. So, Dok, paano naman po ba pwedeng mapalakas ang resistensya? Kasi di ba sila sabi nila, tandaan mo, tag-ulan na. Kahit mataas ang resistensya mo, pag tag-ulan, mas madaling bumaba yan. So, ano po yung pwede nyong i-remind sa ating mga viewers? So, i-take natin to opportunity to inform yung mga viewers na balanced diet is very important. Kasi yung mga pag-take ng mga vitamins, supplements, adjunct lang siya. No? Parati kong sasabi, ano lang yan, bonus lang yan. No? If you can buy those vitamins, sige lang. Pero kapag sa pagkain natin, no, pag mga 3 meals a day natin, 3 main meals a day, tapos yung mga small frequent feedings in between, if sapat na yung mga kinakain natin, yung mga nutrition, sapat na yan to give us a very good immune system sa katawan para malabanan natin yung mga iba't ibang klaseng ng infections, no, na nakukuha especially for this rainy season. And again, very important is cough etiquette. Okay? Kapag inuubo ka, no, make sure you use a piece, exactly, I have a piece of tissue paper. Oo, sakto, Doc. You make use of a piece of tissue paper or a handkerchief at doon ka uubo para yung mga droplets mo hindi kumalat. Lalo na yung COVID, di ba? COVID is a droplet, ang pagkalat niyan, para hindi lang siya kumalat. If you have tuberculosis, sabihin natin, it is an airborne. So talagang dapat maingat ka din. You have to cover your mouth, your nose, and kung wala kang handkerchief or tissue, at least you make use of yung elbow mo and cough at your elbow or doon sa damit mo. Doon ka mag-cough. So as not to spread, no, yung droplet. Ito yung iba, di ba? Parang pagka nag-uubo, ito yung hawak nila. Ang problem, ihahawak mo sa pinto, ihahawak mo sa upuan. So lahat ng humawak din doon. Tapos sila naman, so basically, sila especially pag nasa loob ng house premises nyo, syempre we do not want naman reinfecting others, di ba? Yes, and hand hygiene is very important. So after coughing or sneezing or whatever, you have to use your alcohol sprays. That's very important. Okay? And lastly, Doc Sara, I think we have to take this opportunity din. Rainy season na. And syempre nakukuha sabid natin, no, yung mga ubo, sipon. Very common yung flu. Okay. Because before the start of the rainy season, we advise yung mga tao na magkaroon na dapat sila ng flu vaccine. And this is being given annually, no? 1 year, each year, kailan natin makapag-receive ng flu vaccine. That's a must, especially among immunocompromised. Yung mga patients na mahihina, no, ang resistensya, cancer patients, HIV patients, or yung mga transplant patients, elderly, diabetic, patients on
dialysis, okay? Kailangan nila talagang magkaroon ng flu vaccine every year. Okay, that's very important. Yan yung matipong maliliit na detalye na nakakalimutan natin take for granted. Actually, siguro Doc, tsaka dagdag na rin natin yung simpleng pagtulog ng sapat. Kasi ako, I think, pag ako konting puyat, ayan na nag-hatching na ako the following morning, no? Yes. So basically, anything that can keep your body in perfect shape, ayan. Susundin natin yung mga sinabi po ni Dr. Andy. And Doc Andy, any last words po para sa ating viewers? Last words, yes. So actually, I think for us to prevent all these kinds of infections, dapat alert, dapat presence of mind, and always have a very bright and happy aura, no? Para maganda yung resistance siya natin, maganda yung immune system natin. Because if you'll just mope in your room, no, na maging lumulugmok ka lang, maging sad, maging very nega, ang sabi natin in colloquial term, bawal lang nega. Because the more nega you are, the more prone to diseases you will be. And dapat, we have to believe in science. Lalo na ngayon, di ba? Meron mga anti-vaxxers, they don't believe in vaccines and all. So, bakit pa andyan yung mga vaccines to help us? Tapos hindi ka rin naman maniniwala. So, we should not develop that kind of habit. Dapat we believe in science. We consult our doctors. Diba, Doc Sarah? That's very important. Yes, Doc. And of course, let others help us. Hindi ba? Hindi naman natin kaya lahat, no? Ayun. And gusto ko yung sinabi mo, Doc. Thank you very much. And, Doc, I'm really looking forward to having you back here. Thank you very much po. Saan po kaya kayo pwedeng makontak or saan po pwedeng makipag-ugnayan yung mga gusto pong kumonsulta sa inyo, Doc Ervin? I'm a proudly graduate of FEU NRMF, no? So, both pre-med and medicine. And I practice there. So FEU NRMF Hospital sa Fairview. So you can consult there. So my office would be sa Department of Physiology because I also teach there sa Department of Internal Medicine. And I'm chairing the ICC, the Infection Control Committee. So kung gusto niyo mag-query or check up, you can set an appointment with the nurses doon, no? So just ask them about me and we can set an appointment. Of course, hindi ko nabibigyan personal number ko, no? Kasi I just use one number. Ayun. And then, Doc, wait, ito. Do you have any FB page to promote or any clinic contact number kahit sa secretary niyo, Doc Ervin? Okay, so FB page would be my name, Endymion, as spelled, no? Dun sa ENDYMION, Endymion Tan, 2 words. IG would be Endymion Tan, 1 word, TAN capital. Yun lang naman. And also, Doc Sarah, aside from Metropolitan, so again, they can also consult me aside from FEU rather, they can also consult me sa Metropolitan Medical Center. And I also practice sa Philippine Heart Center. So, either of the 3. Okay, so FEU, Metro, o kaya sa Philippine Heart Center. Yes. Again, thank you very much, Dr. Endymion Ervin Tan. It's like we're very pleased to have you here at Doctors on TV. Napakarami po namin natutunan. And it's just a joy having you here. No? Looking forward to having you back po. And maraming salamat po ulit sa inyo. And sa ating mga viewers, maraming salamat po sa palagi ninyong panonood ng Doctors on TV. Sana po ay marami po ulit kayong natutunan sa pagtutok nyo sa amin. And before we end, we'd like to thank our partners and sponsors. So we're thanking Mestiza Soaps. Mestiza Soaps are made with natural ingredients and a combination of vegetable and fruit extracts which can also be used by children and pregnant women. Good news is that these beauty products are vegan and cruelty-free. So for increase in orders, you may contact 0969-1754-231 hanggang 33 o kaya po yung kanilang landline 8824-5217 and 8813-0320. And pinasasalamatan din po natin ang Organic Acai Berry. Support your health with a 100% organic superfood supplement. Organic Acai Premium Blend and Acai Freeze-Dried Capsules, rich in powerful antioxidants, fiber, amino acids, vitamin C, omega fats, and other essential nutrients that our body needs to help build stronger immunity against illnesses and help increase your energy. Organic Acai is available in all Mercury drugstores and other leading drugstores and supermarkets nationwide. And of course, salamat din po sa ating partner, ang DepEd Santa Rosa, sa pakikiisa po sa ating adikain na maibahagi ang kaalamang pangkalusugan. Thanks as well to Klinika Figura. You may contact 0917-317-7272. And of course, thank you to Healthy Nom Nom Foods and to Medical Depot. And of course, I miss you, Nanay. I miss you and I love you very much, and also Tatay. And muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sarah Barba-Cabodil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV.